Martini with a message from all of us here at IGN. Welcome to IGN's Summer of Gaming livestream event. Before we kick things off with the debut of IGN Expo, we wanted to take a moment to acknowledge the unprecedented, difficult times we're facing as a global community right now. Between the COVID-19 pandemic that has claimed over 400,000 lives and changed our lifestyles, and the unrest of a society fed up with police brutality and systemic racism toward Black people, the country and the world are hurting. We at IGN have been promoting health and safety tips as well as charity drives to help people through the coronavirus since the stay-at-home orders were initiated. Across our Summer of Gaming event specifically, we'll be fundraising for the World Health Organization. We've also been vocal about our support of Black Lives Matter since protests erupted across the US due to the heartbreaking death of George Floyd, under the knee of a Minneapolis police officer now charged with murder. Black Lives Matter. Black Lives. Black Lives. Black Lives. Black Lives Matter. In an effort to make sure that our actions speak louder than our words, we've been focused on driving donations to the NAACP Legal Defense Fund. Across Summer of Gaming, we'll also be fundraising for the Bail Project. We hope you'll join us in an effort to promote change, both for our health as well as our society. And thank you for watching. Так, в общем, да, они закончили говорить, и я включил свой микрофон. Не знаю, надеюсь, все будет работать. В общем, summer is here. Всем привет. It's the time to get up close with the biggest games headed our way, along with first looks at what next-gen consoles have to offer. And if you want non-stop coverage, IGN is the place to be. Welcome to Summer of Gaming, a multi-day streaming event jam-packed with huge reveals, jaw-dropping new trailers, exclusive gameplay footage, and our first looks at what next-gen holds for the future of gaming. Today, we're checking out never-before-seen demos of highly anticipated titles. We'll be facing a stampede of evil mutant velociraptors in second extinction, then descending into madness in the punishing nightmare hellscape, exclusive gameplay reveal of Mortal Shell, as well as dropping exclusive announcements and brand new trailers you won't find anywhere else. Sit back, relax, the very first IGN Expo starts now. В кавычках игры, я не знаю, что это будет, это не названная игра, поэтому посмотрим. Сейчас я проверю чатик, все ли работает, по звуку зайду, посмотрю. И может быть, наверное, пока они подготовятся, я все тоже подготовлю. По идее, да, что-то работает, только я почему-то не вижу их в самой программе. Ладно. Попробуем так. Как всегда, и стрим немножко хреново умеет работать с чатами. С этим я поделать, увы, ничего не могу. Надеюсь, это уже не анонсы пошли, потому что если это после анонса, то я этот анонс профукал, так как я занят настройками стрима. Из-за того, что давно их очень не было, я уже разучился немножко что-то настраивать дело. Поэтому если что-то не так, пишите. Werewolf the Apocalypse.
You just watched the trailer for Werewolf the Apocalypse Earthblood, which you can currently wishlist on Epic Games Store. Go check it out and stay tuned into updates by following Werewolf Apocalypse on social media or joining the official Earthblood Discord. Welcome to IGN Expo #1, our own Summer of Gaming showcase packed with exclusive trailers, brand new gameplay, developer interviews, and a whole lot of other buzzwords I think I already said in that sizzle reel at the top. I'm Max Scoville, and I'm here with Sydney Goodman and Brian Altano, and apologies if you don't like our faces because you are going to be seeing a lot of them, and also, we can't do anything about them. But what we can do about those faces, and with those faces, is use them to tell you that this is just the first of 4 epic IGN Expos that we have planned, so make sure to check back for regular updates on the latest in gaming. You can watch us wherever you stream IGN, or live on your TVs by tuning in to IGN 1 on your Samsung TV Plus. Additionally, all Summer of Gaming long, IGN is asking you to give to the World Health Organization and the Bail Project. The COVID-19 Response Fund is dedicated to studying, tracking, and combating the coronavirus pandemic. The Bail Project is a non-profit that pays bail for people in need, reuniting families and restoring the perception of innocence. And by donating, you'll have a chance to win codes for games like Resident Evil 3 and swag from companies like Bethesda. Be sure to click the donation links in the description of your video player or go to donate.ign.com for more information on how and where to donate. Keep those donations coming. For even more Summer of Gaming goodness, download the TikTok app, follow IGN, and check out the Summer of Gaming hashtag on Twitter, where you can watch along with live events, submit your own Summer of Gaming moments, reactions, and plays. And now, let's get this thing rolling with what you're all here for, some world premiere video game trailers. В Твиттере, как я понял, в ТикТоке и где-то еще. Этого я не понял, к сожалению. В общем, мировая премьера первая. Это вот бит-шутер, который была недавно какая-то новость по нему. Это шутер, в котором тебе нужно просто будет под бит убивать монстров. Именно под бит, и никак иначе. Это очень интересная концепция страны. Подобное было в Crypt of Necrodancer, по-моему, это называется. Но там все-таки это был рогалик. А здесь прям шутер, и это интересно очень даже. Metal Hellsinger. В 2021 году на PS4, Windows и Xbox One. Да, я забыл сказать, наверное, это стоило упомянуть, что, наверное, по крайней мере, от первого дня Summer of Gaming не стоит ожидать каких-то больших крупных игр. В основном тут будут всякие инди-игры. Это, наверное, ожидаемо. Крупные игры покажены будут завтра, показаны на презентации Sony, которая завтра пойдет примерно в это же время, то есть 23 по московскому времени. Смысла комментировать, это типичный платформер какой-то такой слегка детской направленности, я бы сказал, типа Йока Лейли или не знаю, что-нибудь подобного. Tripwire Presence. Это Chivalry, по-моему, называется 2. В общем, по сути, что-то очень похожее на Медио. Ой, не на Медио, а как он называется? Мультфаул. Название. Но эта серия, она намного старше Мультфаула, поэтому... Но смысл будет примерно тот же. Мне на самом деле даже сейчас я смотрю, и очень сложно найти какие-то визуальные отличия от Мультфаула.
минуту я проверю звук на стриме, потому что все-таки хочу убедиться, что все нормально. Crossplay, all platforms. I've been looking forward to this day my entire life. The moment we finally blend our worlds into one. There were no people to be seen. They're not exactly people, they're gods. Be sure to click the donation link to the description. Спасибо за информацию. Я просто сейчас чуть прибавлю свой микрофон и, наверное, да, буду говорить погромче. Потому что самому послушать звук мне не удалось сейчас, как бы и не хотел. Это достаточно сложно сделать в одиночку. Hey Sydney, do you hate dinosaurs? Do you ever want to shoot them in the face with a bazooka, but you can't because they're extinct, and also you don't own a bazooka? Well, great news, because in Second Extinction, dinos are back, and you can shoot them in the face with a bazooka to your heart's content in this co-op action first-person shooter by Systemic Reaction. My friend Max sat down with one of the game's developers to find out more. Did he find out if they kiss? No, but I will. Ryan, you're so weird. Это не похоже на шутер от первого лица, если честно. Вообще. Well, bad news, everybody. Mutant dinosaurs have overtaken the Earth, and it's up to you and two friends to take them on in Second Extinction. Here to tell them about this new game where you shoot a whole lot of dinosaurs is lead producer Brindley Gibson. Brindley, welcome. Hi, Max. Great to be here. So, Second Extinction is a three-player cooperative shooter where there are just an absurd amount of dinosaurs running around. You guys unveiled this on the most recent sort of Microsoft Series X sort of live stream, and it's kind of showing off the power of the Series X. Everyone is extremely excited about next gen. Can you talk a little bit about some of the bells and whistles that this game is showing off on new hardware? Well, we're not really announcing every single detail of sort of features we're supporting for the next gen at the moment. But obviously it gives us a lot of power, and our ultimate aim is to ensure a great silky smooth SPS experience and get more carnage onto the screen. Очень похоже визуально на DML 1998, который оказался на деле, ну, таким себе проектом. И на самом деле даже хорошо, что Capcom не дали фанатам завершить этот ремейк второго Резидента, потому что он был бы, ну, Now I had to get that out of the way. Everyone always wants to talk about next gen and, you know, this time of the console generation. But let's talk about the game. This is a game where mutant dinosaurs have taken over the Earth and humans have to sort of fight to survive. Can you give us a little sort of rundown of how humanity wound up in this horrible situation? Well, when we join the story, we don't really know exactly what happened. Time has moved on since the actual extinction event occurred, and some of humanity has escaped to the stars. It really came out of nowhere. These dinosaurs erupted out of the ground, it looked like they've been burrowing, and it was pretty short battle. They overwhelmed humanity. And that's where we join the story now, is humans are starting to get together and they want to come back to Earth from their orbital space platform and find out, you know, who are these enemies, what do they do, are there other survivors out there? And as we sort of move through the game, because it's going to be a live product, as we sort of grow it, we're going to be adding to that story and revealing more about the dinosaurs. Чуть-чуть усилил, не знаю, насколько это поможет, насколько это не поможет.
I'm very into it. It's an unreal concept, but it's one that I think most people мне на самом деле очень интересно то, что что-то делают с динозаврами, потому что, ну, будем честны, в последние годы игр с динозаврами, ну, вообще нет. Именно поэтому все зацепились за слухи о ремейке Дина Кризис, потому что, собственно, фанаты вот этого вот сеттинга, ну, просто у них нет того, чтобы прям... чтобы им понравилось, да, в этом сеттинге. По-моему, последнее что-то выходило какой-то там арк или что-то типа того обновленный, но это, будем честны, ММОшка это не совсем то, чего ждут фанаты подобного сеттинга. Far Cry 1, механикой стрельбы, возможно, я не уверен. Турок, ну да, турок, но последний турок, по-моему, был хрен пойми когда и типа хрен пойми чем, поэтому такое. Ну, то, что мне уже нравится сейчас, то, что я вижу, это расчлененка, то есть от динозавров прям куски отлетают, и это мне нравится. Кровяка, опять же, на персонаже вот тут видно. У них качество записи, конечно, такое себе, особенно контрастность вообще убитая. Но даже тут видно, что кровь налипает везде, где только можно. Это классно, очень классно. No, it's all types of dinosaurs, and we're going to be building up that roster of enemies as time goes on. Once we launch the game, we've got some really cool plans. Obviously, dinosaurs as a starting point, they're pretty awesome as it is, and then you're mutating them, and you can go pretty wild. And we have had to sort of rein ourselves back in and go, wow, you know, for later we can go that. That's going too far straight away. There's a lot we can do with it, and I have to say these are evil mutant dinosaurs, right? You say even the herbivores are mean. I mean, that was a challenge. Like, how do you make them not cute? По-моему, выходил же недавно какой-то онлайновый турок, если я помню правильно и не перепутал ни с какой другой серией. Но, по-моему, это был именно турок, но он был какой-то онлайн-выживачом, поэтому я прошел мимо, потому что, ну, я не очень люблю онлайн-выживачи, вернее, очень не люблю их. Как по мне, это один из самых тупых жанров, которые только можно придумать. Is this class based? Is everyone kind of kitting out their own character with, you know, different loadouts? Can you speak a bit about? Плохо видно, но кровяки и мяса здесь уже много, я вижу сейчас. Хотя это написано, что всего лишь pre-beta футаж и типа, ну, понятно, что финальная игра, скорее всего, будет сильно отличаться от того, что мы здесь увидим. И не факт, что в худшую сторону, скорее всего, лучше даже. Надо будет записать ее или добавить какой-нибудь список желаемого, потому что, ну, действительно, очень мало чего-то по динозаврам, а я этот сеттинг просто очень обожаю. In regard of there's a support class, there's a kind of generalist weapons class, and then there's a heavy type of class as well. But where the real fun is obviously the abilities. That's where we get to layer on something very special into the characters. Ну да, выживание в онлайне, оно сразу превращается в не особо интересное выживание в онлайне, потому что в онлайне все дается намного проще, чем в одиночку. Ну, очевидно, что если ее здесь показывают, она должна будет выйти, но, по-моему, еще не сказали, или я пропустил, или не сказали, когда она выйдет. Но в любом случае, то, что мы сейчас видим, это pre-beta футаж, а это значит, что игра от релиза достаточно далеко еще. So you as your team, you want to choose what's the stuff that we bring in to the game to have a nice spread, so you can work together, cooperate to deal with the dinosaur. Я надеюсь, это был Стёп. Про единственный нормальный перевод, потому что я вообще не перевожу их. Я, как говорится, пою о том, что вижу. Ну, по сути, они просто обсуждают планы разработчиков на игру, поэтому... And then those upgrades allow you to either specialize your weapon or make it more general. We've
aimed at making, rather than adding power constantly, we're trying to go for breadth. But it's anything from sort of more exotic things like fire ammunition. Это что-то было максимально сейчас графонистое. Players sort of reconfigure the weapon. Once they've unlocked the things, they can change and adapt the weapons and try different things out for different types of missions. Ну, в любом случае, я думаю, что она выйдет не скоро, по той же причине, по которой я, собственно, уже сказал. Мы видим здесь бета-футаж, поэтому... Я думаю, как минимум полгодика еще до выхода будет. The host of the game, they pick where they're going to come in on the map. So the map has these different regions, and there's actually a dynamic element of that that we're going to talk about in the future, but they have these kind of insertion points that sometimes are active, sometimes they aren't, and they can see where the mission is. So they choose where are we going to enter the mission. They might want to do some optional activities on the way, or they might want to get straight into the heart of the mission, get cracking, try and get through it quickly so they don't run out of supplies. Once they've chosen that, you get the quite cool insertion sequence, down you go, and then depending on the area you've landed in, it might be an area that has supplies, great, you can top up what you've got, or it actually might be straight into the combat and you've got dinosaurs coming at you immediately, which can be quite overwhelming, obviously. You then have your mission, often objectives that you can take out in different orders, the order that you choose to do it in, ну, в общем, он говорит, что это будет не просто линейная игра, а будут именно сайт-квесты, будет открытый мир и вообще различные миссии. И как я понимаю, тут я могу ошибаться, но как я понимаю, будет еще и кооператив. Ну, опять же, не могу не подметить, прям мне очень нравится, как выглядит, я прям кайфую с этого. Вот он только что стрелял в динозавра, и как четко прям выглядит, четко и круто выглядит ранение на динозавре, то есть это прям очень круто. Мне прям визуально нравится. Вот у одного даже там на секундочку можно было заметить, он бегал без куска хвоста. Это очень круто. Yes, so obviously the heritage, Avalon Studios is all about these open world games, and we're not actually talking about this as an open world game. We're talking about this as a big map game, because we have units, ну, она не просто открытая, он говорит, большой открытый мир, в общем, короче говоря. And we found that actually the best sort of play experience was for a more compressed. На самом деле я не очень люблю открытые миры, потому что зачастую они сделаны, ну, как такое себе. Очень редко, когда разработчикам удается сделать действительно крутой открытый мир, и, как правило, это не относится к маленьким небольшим инди-студиям, которые... Ну, у них просто не хватает ресурсов на крутой открытый мир. For sure, yeah. Well, we're not announcing the release just yet, but it's going to be announced very soon. There is going to be a beta. You can actually sign up to that now on the website. Это, по крайней мере, уже что-то. То есть, в каком-то смысле, да, прикольно. Как минимум визуально, именно в физическом плане, да, то есть в плане физики она мне нравится. То есть в физике ранений. Ну и, в принципе, стрельба выглядит довольно убедительно. Поначалу мне показалось, что вот там буквально первые кадры были в каком-то аэропорту или где. Там очень прям динозавры летали как какие-то куклы просто по всему полю. Но, видимо, это только какое-то обманчивое впечатление первое было, и не более того. Ну, кстати, видео они могли подготовить получше немножко в плане качества изображения, потому что оно очень тусклое, и мне, ну, это просто не нравится. Ладно, закончилось, смотрим дальше. That sounds like you're like my dog or something. You're not my dog, you're my coworker. Anyways, we're right in the middle of IGN Expo #1, part of IGN Summer of Gaming, a cavalcade. Я не знаю, возможно... Я честно, я не могу ответить на этот вопрос, почему я вдруг начал говорить под нос. Может быть, что-то с микрофоном, может нет. Мне сложно ответить. Если это будет продолжаться, то я, наверное, попробую что-то сделать. Возможно, это...
But it's a really cool game, so stay tuned. And check back tomorrow wherever you stream or on IGN 1 on your Samsung TV Plus for more IGN Expo завтра будет второй день. Sony State of Play reveal stream, all that и нам, кстати, сейчас покажут геймплей расширенный, так понимаю, вот того шутера, который бит-шутер. Поэтому посмотрим, почему нет. Но я так понимаю, анонсы на этом закончились, потому что Summer of Gaming как раз и задумывался как такой формат, который будет на протяжении нескольких дней небольшими порциями давать анонсы, какие-то анонсы, трейлеры, что вот такое интересное. Но опять же, завтра, наверное, все-таки мы будем стримить презентацию Sony по той простой причине, что она намного важнее, чем IGN Summer of Gaming, потому что это, понятно, почему она, да, намного более важна. Сейчас мы посмотрим, если они дальше после рекламных вставок будут показывать анонсы, в чем я очень сомневаюсь, я продолжу, а если нет, то, наверное, я на этом и закончу. В принципе, я и не ожидал, что будет очень долго, но 26 минут это как-то очень мало. Ну, сейчас посмотрим. Я тоже думаю, что на сегодня закончился, но The next generation of video gaming is on the horizon, and IGN is here to bring you the latest PlayStation 5 and Xbox Series X news and analysis in our new weekly show, Next Gen Console Watch 2020. We'll bring on the experts to discuss and analyze all the latest developments around these new consoles. From frame rates, services, features, peripherals, and even all the new tech jargon, Next Gen Console Watch 2020 will keep you up to speed on everything leading up to the next generation of gaming. Join us every Friday for a new episode. News, games, and more is IGN's live news show every day of the week that covers all the day's news about games, movies, comics, and of course more. Понятно, это реклама самих IGN, ну там вот их какой-то передачи про новости, ничего интересного. While taking live questions and comments from chat. We're live every Monday through Friday at 4 p.m. Pacific, 7 p.m. Eastern, and you can find us on mixer.com/IGN, youtube.com/IGN, and twitch.tv/IGN. See you there. Welcome to Check Out This Game on IGN's Summer of Gaming, where we highlight exciting, under-the-radar games worth your attention. This first one asks the wonderfully ridiculous question of what would happen if you took GTA 2's top-down action mayhem and set it during medieval times. Take a look at some exclusive new gameplay from Rustler Grand Theft Horse. Эксклюзивный новый геймплей, и трансляция умерла, да? Растлер. Гранд Theft Horse. Очень мне нравится, как они стебанули GTA. Типа великий конский угонщик. Да, плойка есть у нескольких человек, у двух или у трех человек. У меня есть и, по-моему, есть у Эша. И я сомневаюсь, что вам что-то это перед ним говорит, но да. Да, в общем, плойка в команде есть и несколько. Есть и Switch, есть и плойки, есть и Xbox. Ну, на самом деле выглядит это немножко упорото, как по мне. Я подобное не очень люблю. Я вообще не очень люблю вот игры именно с такой установкой камеры. Изометрию и вот такую камеру я не люблю. Да и вообще RPG-шки про средневековье я не люблю. Но это выглядит максимально странно. Это именно вот прям под первые GTA-хи, которые были с видом сверху.
прям очень похоже визуально на это, хоть и немножко в другом стиле. I'm Sydney Goodman, and I'm so excited for you to be joining us. A little while ago, we premiered the trailer for Metal Hellslinger, and oh my gosh, was it amazing. And here to talk more about this exclusive reveal is none other than David Goldfarb. So, David, let's start with, в общем, Metal Hellslinger, тот самый all the way from Sweden. Тот самый шутер, бит-шутер. Это его разработчик, и сейчас он будет что-то рассказывать. Наверное, можно было бы, но я уверен, что мы живем в очень разных городах, поэтому с этим будут проблемы. Сейчас я попробую сделать себя громче, да. There's sort of the zen state that you get into when you're playing rhythm games, and you get into them also with first-person shooters. And then at some point, I was thinking it would be cool if I could do both. And then especially if it had music that I loved involved, I felt like those three things would work, and therefore we wound up improbably making this crazy thing. Yeah. Ну, я надеюсь, так будет нормально. Хотя я очень не уверен. Выглядит, на самом деле, вот мне, если отбросить тот момент, что нужно стрелять именно под бит, да, выглядит очень похоже на Doom Eternal. И как бы это прикольно. Doom Eternal очень прикольный именно визуально. Ну, у нас в Могилеве только один автор, и я так понимаю, насколько я помню, плойки у него нету. Поэтому с этим будут проблемы. Я думаю, нет проблем найти в каком-нибудь контакте группы по обмену дисками для плойки именно в твоем городе. Я думаю, это вообще без проблем. Тем более, что, учитывая, Могилев не самый маленький город. Вот прям, я вижу прям Doom Eternal. То есть чуть похуже графика, чуть менее кровавый, вернее вообще практически не кровавый, но визуально очень напоминает Doom Eternal. Like for me, or for a lot of people, like who want to hear the music all the time, you want to, both for scoring purposes and for just like, you know, даже добивание есть. You want to keep it at 16. You want to keep the multiplier as high as possible to get all that stuff. Wow, wait, that's such an interesting Ну вот игрок здесь, тот, кто играет, он прям попадает в бит, и мне хочется посмотреть, что будет, если он не попадет в бит. Скорее всего, я предполагаю, просто будет наноситься меньше урон, но кто его знает на самом деле. Well, I mean, right now this is like a super early build, so actually we had to disable like a whole bunch of scoring stuff. So, but like in principle, like there's a whole bunch of criteria that we're evaluating, like you keeping the beat, like you see right there, using paths to kind of keep the beat up. So everything that you do, every action that you take. Они явно вдохновлялись Думом, то есть я прям вижу сейчас и в монстрах они вдохновлялись Думом, и в добиваниях, и вот в этом подсвечивании, когда монстр подсвечивается, это значит, что ты его можешь добить. Это прям... Но они много понатырились Дума, ребят, прям много. Именно с последних Думов, вот 16-го или какого там 15-го года был, и Eternal. Gotcha. So, are you progressing through the level once you hit a certain number? So, like we just saw 900,000. So, once you pass 900,000, let's just say, does a higher level. Только, естественно, это все сделано менее пафосно, менее умело и,
на уровне небольшой студии. Ну, может быть, может быть и будет больше. На самом деле, мне кажется, это очень быстро надоест. Именно Doom не надоедает почему? Потому что он... Потому что он очень прям кровавый, и там постоянно, то есть на тебя начинает... И вот именно проблема не в том, что там и тут, и там. Я вижу и тут много монстров, и там много монстров. Но там-то этих монстров так жестоко расчленяешь, что это просто интересно наблюдать. Здесь я на самом деле этого не вижу. Добивания очень быстрые, ты их не успеваешь даже заметить, и... Ну, они практически... Я крови здесь вообще не вижу, честно говоря. Я вижу, как монстры разлетаются, но они разлетаются без крови. И уж тем более тут нет такой жести, как в Думе, когда ты какого-нибудь там, не знаю, как демону натягиваешь жопу на глаз или наоборот. Ну, то есть... Именно в добивании. По сути, если вот такую же механику прикрутить к Думу, именно битовую, то, я думаю, получится даже лучше. Okay, so we're like slowly running out of time, and I feel like I have so many questions because this game is so intriguing to me. So let me start with, you stopped yourself from saying antagonist, and I know that a lot of your games in the past, or in a lot of interviews, you've talked about kind of this idea of perspective and offering a player the perspective of да, я мог бы сказать, что это Doom для детей, да. Does this game kind of explore that philosophy? Yep. I mean, in as much as it can in this context, I think none of the things that I like, I think, are not present. So, just in the way that you're playing this character who looks a certain way and seems to be doing a certain thing, and the enemy that you're fighting looks a certain way and seems to be doing a certain thing. В общем, все, геймплей закончился, и нам включили камеры снова. Ну, я не знаю, выглядит визуально неплохо, но... Окей, на фоне предыдущей игры про динозавров это достаточно блекло. Ну, то есть, реально, это блекло. Это типа должно быть драйвово, но я не знаю, честно, если я в Думе под конец устал от этой просто реактивного геймплея, то здесь я, наверное, устану уже буквально спустя там полчаса, потому что здесь просто нет визуального наслаждения, как в Думе. По крайней мере, по видео я этого не заметил. Probably not going to be that good, and not at the start. In fact, I remember I told the person who was doing it, like, Jesus, all right, well, you're really good. So yeah, calm down. There's definitely, yeah, it's cool though. Ну, выйдет, посмотрим, напишем обзор, разберем и как бы дадим соответствующую оценку, не проблема. Умеем, могем, практикуем иногда. Ну так по сути, там в Думе такая же была механика. Ты тоже там мог подтягиваться на овер дохуя. Ой, извиняюсь за мат. Я очень извиняюсь за мат. Тоже в Думе ты в Думе мог и прыгать на полкарты, и подтягиваться на полкарты, поэтому в принципе, ну, ничего нового опять же. Я вообще поражаюсь, они так жестко много, получается, скопипастили с Дума, и не будет ли у них из-за этого проблем, потому что там прям видно, как они скопипастили с Дума. Не буду слушать еще, по-моему, мировые примеры. По-моему, будут. Якудза Like a Dragon. Сейчас покажут. Я на самом деле один из тех людей, который очень хочет
присоединиться к орде фанатов Якудзы, но очень боится ее, именно саму франшизу. Она настолько огромна, что одна мысль о том, чтобы начать играть в Якудзу с самого начала, меня просто в ужас приводит. Это как начать играть в Резиденты с первого самого сейчас. Ну, хотя в Резиденты полегче. Они все-таки менее большие, менее какие-то запутанные. Якудза все-таки совсем прям японская игра. Мне кажется, что чувак слева похож на Максима Милязева с СГ. Он очень прям похож на Максима Милязева. Более взрослую версию. Точно, там же будет вот этот вот персонаж новый, потлатый. Не всем он понравился. Не всем фанатам. Мне, в принципе, не важно. Да, оригинальный там главный герой будет побрутальнее, конечно. Но у меня нет проблем с этим чуваком. Dragon Age, ну, возможно и будет, но не знаю, после Андромеды я бы немножко был настороже касательно игр BioWare. Is now a party-based, turn-based RPG. Can you talk a little bit about that and how you're maintaining the same level of expectation for totally over-the-top action in a, a more of an RPG setting? Absolutely. So Ichiban is his story is heavily dependent on his friendships that he makes with these other characters. They're all kind of coming from the same kind of climbing out from rock bottom kind of situations. It's a lot of people kind of. Да, по сути, вот это последняя Якудза, которая там она была, 4-я или 3-я, самая последняя визуально, это прям она некоторыми изменениями. Hang their hat on that like friendship thing that's kind of happening with Ichiban. So he's a very charismatic dude, and he attracts people to his kind of demeanor, but at the same time, he's a retro gamer. So these kind of RPG battles that are happening are very much kind of his mindset kind of happening in that you're looking at whenever the battles kind of transition. You probably saw that like when the battle transitions, the enemies that are he's fighting literally become like. Не, ну, конечно, возможность драться гитарой это прикольно. Тут не поспоришь. We absolutely haven't forgotten our roots as an action game, and there's all kinds of ways that we're playing heavily to the audience who expects kind of more quick snappy kind of action. Ну да, но как бы неплохо-то неплохо, но все равно после Андромеды есть некоторые опасения касательно вообще всей кампании вот этой вот. Есть вопросы к ней, скажем так. Right, so right now we have the full party of 4. You can get up to 6 plus 1 party member, optional, and that's going to be one way that you can differentiate your party. But we also have a full-on job system with 19 jobs that you can take up. And a lot of the times, I think when you think of a job system, you're like, all right, here's my thief, my ranger, my mage kind of things. But we're using a classic Yakuza approach for this and allowing you to select like real life jobs. So we'll show some of that gameplay in a bit here, but we'll change all the jobs for the characters. You'll see some of that kind of come into play. Now, in the previous Yakuza games, you occasionally get different outfits, but they're usually not something you can unlock until later in the game. Are we going to see? I don't know if armor is the right word, but sort of different wardrobe for Ichiban. В общем, они ввели вот как раз-таки. So each job has its own custom outfit, and then in addition to its own custom outfit has очень много вот этого будет всего там. Not only that, there's going to be all kinds of как это описать? Именно предметов для боя, для всяких усилений и так далее. То есть, по сути, это прям JRPG получается.
Now, the setting, I want to talk about this. How would you say it compares По сути, Якудза всегда была JRPG. previous settings, like Sonbori or Kamurocho? So Yokohama is a massive port city, and it's got like 9 different districts. So you've got the uptown, you've got lowtown, you've got downtown. Опять же будет огромная карта, ну не огромная, просто карта с городом, с районом. Я вот не понял, будет полный город или нет. Опять же, как и в предыдущей Якудзе, это просто огромная куча возможностей, не знаю, от игровых автоматов до автоматов с газировкой, вот, которые стоят буквально как раз таки. По сути, Якудза как раз и есть этот Шинму здорового человека. Поэтому не знаю, кому в наше время понадобилось Шинму, продолжение, которое, как вы знаете, вышло, ну, такое себе, когда есть Якудза. As like I was mentioning, like the enemies are literally transform, and that's something that we play into really heavily. Ну, это, конечно, выглядит весьма кринжово, когда баба с сумочкой дерется с чуваком, который держит в одной руке как щит крышку от мусорного бака, а в другой гитару или что там у него было. Это довольно кринжово, скажу я вам. Максимально кринжово. They're all very, very kind of homage type of enemies to RPGs, while at the same time mixing them with that Yakuza like real life level. So like that guy that changed into a berserker, for instance, you know, like that we used a lot of Western names that are kind of you know, they're very much an homage to a very particular series that Ichiban is a fan of, called Dragon Quest. I love that. So this feels like a Yakuza game where you're playing as a JRPG Они по кругу начали крутить один и те же кусок, короче. То есть вы даже не могли подготовить достаточно длинный кусок для интервью просто. Вот в чем проблема. Спасибо за подписку. I guess we've seen. I think I caught a glimpse of Kiryu showing up in one of the trailers or some gameplay. Can you talk about sort of how this is going to intersect with? Скорее всего, да. Скорее всего, это будет полноценный город с неким количеством районов. Ну, это, в принципе, стандарт. Было бы странно, если бы было по-другому как-то. Our previous protagonist, but when he gets out in the year 2019, it's a brand new world for him, in which the Omi Alliance has essentially taken over Kamurocho. And if you're familiar with the kind of rivalry that the Omi and the Tojo clan have had for the last 6+ games, you know, that's a huge deal, right? Like it's massive. And so all of that is kind of unfolding in the background as Ichiban is continually like kicked lower and lower. And like you mentioned, you know, Kiryu and some of our previous pro tags even are kind of in the background, and you'll definitely intersect with them kind of later in the game in a way that is epic, but I don't want to spoil too much. Дико извиняюсь, отвлекся на OBS, потому что подписка не отобразилась на экране. И я такой, блин, этого не должно было быть. Пришлось исправлять. Оказывается, я немножко накосячил в расположении слоев. Что такое? Что случилось? У них стрим лег или что? The silly stuff that we're going to be doing in this game, in addition to the heavy-duty crime drama. So, yeah, он не лег, он такой типа прилег на секундочку и встал назад. Нормально все. Yes, that involves Ichiban basically making friends with the crawfish, and you know, it's just as bonkers as you might expect Yakuza to be. There's still heartwarming sub stories. There's still very like, you know, dramatic sub stories, but for the most part, the sub stories lean pretty hard into the nonsense side of things. Not to mention all the jobs and special attacks that we're now kind of seeing that, you know, the musician, for instance, having a move called album drop, where he literally drops an album on a guy. So. Now, the other thing that is huge in Yakuza games is all the different sort of mini games and activities. We've seen some of these teased. This has kart racing. Is that right? Dragon Kart is a full-on like a Tokyo. You know, it's very popular in Japan where you like get in those like little go-karts and run around the town. But of course, we had to bring our Yakuza twist to that with
rocket launchers and satellites and all that kind of nonsense and machine guns. So that's very much a mini game you can play. I think later in this footage we're going to show a little bit of can quest. You can hop on like a rickshaw and start collecting cans, but for a little bit of side income, and that's hilarious. Наверное, охотно верю, хотя я в Могилеве никогда не был, и мне сложно представить его размеры. Kind of taken out by your competition who's out there also collecting cans. You have to ram them, and you have to avoid the garbage truck and the thieves, and get back to the goal in time before running out of time to collect your cans. Are we going to see any of the sort of the business management Ну, опять же, вот да, games we've gotten used to? I mean, we've run hostess clubs. Немножко безумные миссии в стиле якудзы. Ничего удивительного. There is a full-on business management mode. Японцы, что с них взять, как говорится? It's just as intricate as Real Estate Royale was, where Ichiban will be tasked with taking over a failing confectionery company, and taking that from a literally failing company to a great holdings company, where you'll have to recruit managers, assign them to properties, and to go into these really epic like shareholder battles where the shareholders are laying out their grievances and you have to fight them and apologize to them with naturally over the top level of yakuza nonsense. That's exactly what I wanted to hear. I mean, the thing about this series that I love is that you wind up latching on to the thing that was you least expected. You know, there'll be some little mini game that you're like, that sounds weird. Who would be into that? And then, you know, you find yourself sinking 11 hours into it and you're like, oops. Yeah. Can you, is there going to be any dating? We've seen that kind of got dabbled in Judgment. Yeah, if you're familiar with the, I guess the Persona series, where you can level your kind of personality up a bit. If you raise certain levels of your personality enough, you might be able to approach some of the ladies you've met throughout Достаточно the storylines. Интересно, что о Якудзе рассказывает чувак с европейской внешностью. Now you mentioned Persona. That's another second property. Obviously, that's kind of the Хотя, казалось бы, when people think like the turn-based JRPG. Японская игра от японского разработчика. That's the big one, and now Yakuza is kind of dipping their toe into that. Have the teams like interacted at all, given each other notes on that kind of thing, or? That's a great question. They're in the same building. I couldn't tell you, but I think ну, безумие уровня японцев, понятно. Тут даже, по-моему, комментировать особо нечего. Тут и так все видно на экране прямо. I love it. Yeah, so I mean, it's interesting to see these sort of parallels. They're both суперспособности, games where you go exploring, in Japan and making friends and fighting stuff. And in this case, it seems like it's definitely dabbling in that JRPG territory, but it's still squarely, Yakuza stuff. Can you talk about sort of it's weird because it doesn't look turn-based. I guess the spacing seems really dynamic and стойка у нее прям action RPG. Немножко странная, я бы сказал. It's super snappy. So like you not only in during battle you can for one automate as anyone that you'd want to automate, so you can make it incredibly snappy that way. But also there's this very dynamic kind of live action kind of feel happening where the characters are just kind of they're dancing around each other a little bit. And so like if a character is на самом деле я вообще не удивлюсь, если она там будет, ну типа вообще изи, ну это якудза, это японцы. Там и не такие ачивки будут, я думаю. They will, step in and do a follow-up attack. And, there's action prompts that are like, where you've probably seen them throughout the footage where the character, you'll have to be pressing buttons and you can do perfect guards. And so you are like on your toes at the whole time. It's not a very passive battle system at all. You can, на самом деле, переключение между персонажами, все это, конечно, круто, но мне кажется, что будет немножко перенагружена боевая система из-за этой химии. Ну, по крайней мере, может быть перенагружена, потому что много различных предметов, оружия и всего такого прочего. Плюс тут мы видим 4 персонажа. То есть и всем этим управлять нужно, ничего не забывать, это очень, не знаю. Может быть неудобно, как по мне. We'll be there day one on Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4, Windows 10 and Steam. Wonderful. Well, thank you so much выйдет в один день на Xbox One,
Подожди, нет, на Xbox Series X, на PS5, на Windows 10 и в Steam. В один день выйдет. My pleasure, Max. Thank you. Now that we're up to speed on Like a Dragon, it's time for another quick break, but don't worry, it won't drag on. Stick around for another round of exclusive new game trailers, шуточка про наркоту, понятно. DLC, and more as IGN Expo Day 1 continues. Then check back tomorrow for another charity speedrun, IGN Expo number 2, and Sony State of Play reveal stream. Summer is just getting started. Что-то они не ту картиночку показали, по-моему, потому что там опять типа Metal Hellsinger, типа Next было написано, хотя он уже был. Ну, в общем, видно какую-то некую бюджетность именно, что это не E3 далеко, и тем более не какой-нибудь не ТГА там, не знаю, и даже не Gamescom, но типа это хоть что-то. Это лучше, чем ничего. Services, features, peripherals, and even all the new tech jargon, Next Gen Console Watch 2020 will keep you up to speed on everything leading up to the next generation of gaming. Join us every Friday for a new episode. Not only is IGN the world's biggest media brand for games and entertainment, but we also have a team of some of the world's biggest fans of your favorite franchises. From breaking news and exclusives, never before seen looks at movies and games, reviews, да, там, то есть, по-моему, начинается с Summer of Gaming завтрашний в 9, но я не уверен точно, надо будет посмотреть еще раз. В любом случае, мы опубликуем в группе ВКонтакте софтопост именно что будет и когда. И если придется выбирать между стримом Summer of Gaming и презентацией Sony, то 100% будет выбрана презентация Sony, потому что она важнее. Join us every Saturday for a new episode. Hey there! Do you have opinions on games, movies, TV, or other weird stuff on the internet? You can take part in our new show, Power Ranking, where you can vote on all your favorite things on the internet. Do it now! Do it! Just go! Vote! Go vote! Ну, опять реклама их шоу там какого-то. Это не особо интересно. Is IGN's live news show every day of the week that covers all the day's news about games, movies, comics, and of course more. This is our daily live show that takes a rotating cast of IGN talent, going over all the latest news of the day while taking live questions and comments from chat. We're live every Monday through Friday at 4 p.m. Pacific, 7 p.m. Eastern. See you there. Там время, то, что у них написано было, это время по их там системе и Sony в 23 часа по Москве. Это железобетонно. Это факт. The Bail Project is a nonprofit that pays bail for people in need, reuniting families and restoring the presumption of innocence. Meanwhile, the World Health Organization Понятно, это социальный проект какой-то сейчас рекламирует. Мне особо интересно. Combating the coronavirus pandemic. All of this is all very well and good, but even better, by donating, you'll have a chance to win codes for games like Resident Evil 3 and swag from companies like Bethesda. And for even more Summer of Gaming goodness, download the TikTok app, follow IGN, and check out the Summer of Gaming hashtag, where you can watch along with live events from Summer of Gaming, submit your own Summer of Gaming moments, Summer of Gaming reactions, and Summer of Gaming plays. I just said Summer of Gaming so many times. Summer of Gaming. But we're only just now getting started, and we've got a lot to cover. So let's check out some more new trailers for incredible upcoming games. Rapid fire style. Judges, show me the trailers. I have no idea what that's from. If you know, let us know in the chat. Новый эксклюзивный трейлер. Спасибо за доверие. Блин, что-то про морские эти самые просторы. Блин, это обещает быть очень красивым, ребят.
Каждый раз, когда я вижу подобную игру про морские глубины, как правило, она максимально красивая. И музыка очень классная. Блин, это еще одна игра в копилку список ожидаемого, в смысле. Why are you so focused on this pod and the baby? I'm hoping to follow the baby for years, to learn from her as she learns from her family. Hello, Mariah. Thanks for checking in. Ну это, я так понимаю, будет игра... Извиняюсь, это... я так понимаю, эта игра будет чисто про изучение глубин. То есть именно прямо изучение. Это прикольно. Иногда не хватает вот таких вот именно игр для отдыха, именно умственного. Типа No Man's Sky, типа вот это, вот типа, не знаю, какие там Journey, что-нибудь такое. 6.11.2020 на PC, Xbox One и PS4. Но я так понимаю, на новых консолях тоже выйдет потом. Скорее всего. Что-то весьма странное. Какая-то очередной закос под Fallout. Блин, а даже вот эти чуваки похожи на Братство Стали. The Gippers claim their God president will make America the shining city on the hill it once was. Ну да, там будет изучение. Ну блин, ну это прям Fallout, ребят. Ну вы совсем чокнулись там. Ну куда так-то копировать? Это самое... Да, там будет про изучение, но это как раз одна из тех игр, которые вот сделаны для людей, которые любят просто порелаксировать немножко, именно понаслаждаться визуальными какими-то красотами в играх. Это нормально. Но лично я такое иногда приемлю. Не часто, но да. Whose side are you on? Это Wasteland 3? Не знаю, я не признал, потому что я в Wasteland не играл. Хотя я знаю, что это прям, ну, культовая серия, поэтому... На 28 августа на PS4 и Xbox One. Ну и на PC еще. Ну, я не знаю, я вспомнил именно Братство Стали, потому что они мне в первую в голову пришли. Ну, типа, разницы по сути нет. Оно просто похоже. Pathfinder. Тоже не играл в Pathfinder, но знаю, что, по-моему, это очень, ну, достаточно известная серия, насколько я знаю. Но, опять же, это не мой вообще сеттинг, не мой жанр, поэтому я, собственно, не играл. И вряд ли когда-нибудь сыграю. PS4 и Xbox One, даже без ПК. Exclusive review. So,
The demon world separated into turfs. And these turfs, yeah, they're filled with all kinds of nasties, all right. Each gang's got their big, scary leader, too. Want to tussle? Oh, God! You dare! Initiate challenge mode. But none stand a chance to the Demon King himself. I say Пока ничего не понятно, честно. А визуальный стиль неплох, кстати. Именно за счет того, что он очень необычный. Я такого давно не видел. Прям что-то, чего-то похожего. Demon Turf. Xbox One, Xbox Series X, Steam, EGS и последний я не увидел. Скорее всего, плойка, но я не уверен. Что-то прям трейлер за трейлером. Что-то они разошлись. Времени мало. Это там дело не в графоне, там именно визуальный стиль очень интересный. Это прям, ну, концептуально это интересно. О, какой-то Космо Сим, Космо Баттл, я фиг знает, как это назвать, Космо Шутан. Рома этим заинтересуется явно. А, тут еще и игроки смогут сами строить свои корабли. Интересно. Скорее всего, что-то онлайновое. Real-time damage. Как она? Разрешение в реальном времени. Dual Universe. Ну, по сайту мы переходить не будем, на сайт. Короче, используя код IGN 2020, вы можете купить эту игру по 15% скидки временно. And right now you can get a discount by using the promo code IGN20. In other news, with AAA games like Mario Odyssey, Battle for Bikini Bottom Rehydrated, and Psychonauts 2 leading the charge, the 3D platforming renaissance seems to be upon us, and it doesn't look like it's stopping anytime soon. Покажут несколько игр сейчас. Спанч Боба нового что-то. Трейлер, я так понимаю, новый. И Психонавтов, и что-то еще. На самом деле интересно, Спанч Боб меня интересует, именно вот та игра, которая выходит скоро, потому что я как человек, который в детстве играл именно в старые игры по Спанч Бобу, ну, для меня это просто ностальгия. In 2017, retro platformer Slime Song captured our hearts and kicked our asses. And now Fabraz, the studio that gave us Slime Song, is back with something brand new, Demon Turf. From Fabraz, please welcome CEO Fabian Rossifar and lead programmer. Сейчас будут рассказывать про Demon Turf, показывать больше. Спасибо за подписку. А, Маша. Спасибо за подписку в любом случае. What is this game? Basically, it kind of was something that was brewing in my head for a while, and I've always grown up with platformers, 2D platformers and 3D platformers, and we felt with Slime Song we really kind of did everything we wanted to do with the genre, but we weren't quite done with what comes with a platforming game, and so we started experimenting with a 2.5D game at first that then developed into Demon Turf. Не, все-таки, да, графика типа рисованная, и в этом именно... В этом весь шарм. То есть, блин, крайне нечасто выходят игры, особенно вне жанра квестов, которые будут рисованные. То есть, это прям очень классно. Work on something that was 2D and sort of traditional and was specifically, you know, evocative of a entire style of game, a whole era of video games, to now jump into 3D. That took many other game developers like 15, 20 years to get accustomed to. And for you guys, it was just like 2 or 3 years. You're already into the next dimension. So what were some of the sort of challenges of going from 2D to 3D from a strictly platforming sense? I mean, honestly, and I think Ben can back me up on this, the weirdest thing about this project is how smooth it's been.
every time we tried out something new, it just kind of worked out pretty well. Yeah, I'd say. Если так хочется, можно попробовать. The tricks we learned from Swanson, we kind of could extend and bring into 3D, and it just felt like a natural по сути, это extension. платформер Where будет, actually поэтому was where we did like find challenges was меня more чисто привлекает on the art style визуальный side of, стиль, like, не более. Визуальный стиль это there's очень actually a lot of интересно things that здесь, 3D makes a но lot simpler на одном that then визуальном combined стиле 2D далеко and не 3D, like, уедешь, this, нужен like, хотя this бы внятный actually сюжет как brings in минимум. whole new challenges of like spacing and trying to get, you know, a tab on how enemies are facing and that kind of thing, that then we basically had to come up with new solutions for that worked for both these kind of approaches. And this is because we are combining 2D art with 3D environments. I think that's kind of the thing that is very different about it, and came with complications, but I think works out. Ну, конечно, в таком стиле делать игру достаточно дешево. То есть на анимациях как минимум они сэкономили. Если посмотреть на главную героиню. На анимациях, на модельках, но с другой стороны, именно 2D-рисовка, она дороже. Хотя тут только главная героиня, по сути, и нарисована. Все остальное 3D-шное. Хоть и с шейдингом. Kind of incredible sort of array of different moves here, more so than I would say, you know, there's been a sort of a renaissance of kind of N64 inspired 3D platformers in the last few years. This character seems to have like a pretty insane moveset. I saw like a Блин, этот уровень очень напоминает один из подводных уровней Crash Bandicooта, по-моему, в третьей части. Прямо очень визуально напоминает, хотя он немножко в других цветах, но похоже. We kind of started working from the basics. You know, you've got a jump, then you've got a double jump, then we're like, okay, let's add some more dynamic jumps. We've got triple jumps, triangle jumps, super jumps, which are basically combinatorial ones. Короче, он говорит, что в игре будет огромное количество разных видов прыжка. Я не буду прям сейчас перечислять то, что он там перечислял. Там их около 6 он назвал. Типа двойные прыжки, тройные прыжки, супер прыжки, все в таком духе. Is that we decided some of these things we're going to lock out, and you unlock them throughout the game. And these are what we call the turf abilities. Basically, each turf brings a new one. And so the hookshot is the first one. The second one is the rolling demon, which you see right here, actually, which is basically a snake biting its own tail, becoming a wheel, and then you just go at it. А вот это, кстати, интересный уровень. Прям неплохо. Особенно с визуальной точки зрения сделан. То, что девочка, ну, главная героиня, трансформируется в какое-то колесо. Кстати, это не просто так, по... Судя по тому, что он рассказал, типа главная героиня, ну и по названию игры, разумеется. Главная героиня, она типа демон, поэтому этим объясняются все вот эти вот метаморфозы. Мне, наверное, на самом деле сейчас достаточно сложно сказать, почему не вывела на экран. Я сейчас не смогу проверить, потому что, чтобы проверить, это нужно заходить на куда-то. Сейчас. Donation Alert, по-моему. Сейчас я попробую проверить, но я не уверен, что получится. And so then that was sort of a starting point that then branched off in all different kinds of directions for the combat and mechanic design of the game. Now, in terms of level design, is it sort of freeform? Like, does it feel like it's a kind of situation where the player can kind of explore and traverse as they want and sort of accomplish goals, or are there like set parameters for what they need to do in a specific level? It's a bit of a combination. So basically, you've got hubs, which you can freely explore, and there's NPCs, there's side quests, there's shops that you can spend collectibles on, and levels do have collectibles. But I wouldn't say that this game is necessarily a collectathon at its heart, because the levels are a start-to-finish line scenario. However, we have a couple of really cool twists there, because basically your goal is to become the Demon Queen, right? So the Demon King currently rules over all turfs, and you first have to convince all the gangs of each turf to join your cause to then take on the big honcho. And that means that when you go through a turf, which is
basically a game world, and you go through all the levels, that's your first visit. But then once you've Так, я done them all, подключил you've аккаунт. beaten the turf leader, you can revisit these levels, and they're Так completely что, remixed. не, в любом случае нужно было проверить, потому что, ну, если не работает, то не работает. Нужно было сделать так, чтобы это работало. And that's kind of like our big twist that we throw in there, where essentially it's like New Game Plus, but you unlock it already right at the beginning. У меня какая-то черная полоса появилась, поэтому я сейчас разверну заново. And on top of that, then also on top of that, there's also, that's when we introduce the turf abilities, so that you start re-exploring these levels with this new mechanic that lets you engage with sort of new parts you wouldn't have dealt with previously. And also it's kind of freeform, so that you have levels, but also you can do them whatever or you want, so that you have to get through a set number to fight the boss, but then also you can do whichever order and sequence you want to. Так что можно попробовать. 3D platformers and 2D platformers in general have a sort of like long history of mostly kind of like happy, optimistic protagonists. You know, like they're always like a big, like even like literally Mario is just constantly cheering and saying Yahoo, Wahoo and stuff like that. Your character looks like she doesn't really want to be hanging out with anybody. She's pretty much like, oh, she looks like me when I went on vacation with my family in high school, where I was like, I don't want to be here. Tell me about the protagonist. Yeah, so her name's Beebs, and she's a very young demon. She's 1,000 years old, which is basically nothing in the demon world. Not even reached her teens with that. And she has a ton of attitude, and you definitely picked up on that. The thing is about her, though, that she's kind of, you know, rough shell, but soft inside. She's kind of a softie, because she does all of this. Her entire goal, basically, is to just finally have people take her a little more serious. Because whenever she says that she wants to do something, they're like, oh yeah, sure you will when you grow up. But she wants to prove that, hey, if I say I can take over these gangs, believe me, you know, and like, please don't let me be alone all the time, because she's actually essentially an orphan. She has no parents of any kind. And so that's kind of the narrative that drives her. But on the exterior, without a doubt, she's all about, you know, attitude. I like that, because it's not just like tude, it's like specifically like. Ну, в общем, он говорит, что это будет довольно миленькая такая игра про девочку, собственно, ну, именно вот в таком милом повествовании, я хер знает, как это назвать нормально, то есть. Boss fights so far, but is that something that you guys are working on? Несмотря на вот именно то, что там демоницы и так далее, типа игра будет миленькая, вот что он сказал. По сути. And unlike, what I really like is that unlike a lot of other games where, you know, you don't see the boss until you actually face them, and then you just deal with them and you never see them again. These are это видно и так, то есть что тут, несмотря на то, что визуальный стиль, она достаточно такая. Очень в этом плане мне напоминает Hat in Time, на самом деле. Не визуально, а именно вот как-то по духу, что ли. No, I love it. Now you listed some platforms at the end there. And any idea like around like sort of a release date or anything when we can play it? Может быть, может и не работает, да. I just want to play this game immediately. Well, so we were still working on it. So that footage is still technically alpha footage. We don't have a solid release date yet. I can give you end of this year, beginning of next year. Sweet. Platforms, we definitely can confirm PC, so Steam and Epic Game Store. We can confirm Nintendo Switch, and we will most likely release on an Xbox platform. All right. That's awesome. Thanks, guys. We короче, ПК, EGS, Steam, Xbox и плойка 4 в начале следующего года. Well, Brian got to show off Demon Turf, but I have a commercial break because sometimes work assignments aren't fair, but we do need to pay the bills for a minute. But stick around for the scoop on a bunch more new games afterwards. Какой-то коммерческий перерыв, короче, какая-то реклама будет. Much anticipated state of play, all about the PlayStation 5. So check back in wherever you stream or on IGN 1 on your Samsung TV Plus. We'll be right back. IGN Summer of Gaming is brought to you by Fuser.
Что-то про State of Play PlayStation сказал, я не понял, на самом деле. Сейчас посмотрим. News, games, and more is IGN's live news show every day of the week that covers all the day's news about games, movies, comics, and of course more. This is our daily live show that takes a rotating cast of IGN talent going over all the latest news of the day while taking live questions and comments from chat. We're live every Monday through Friday at 4 p.m. Pacific, 7 p.m. Eastern, and you can find us on mixer.com/IGN, youtube.com/IGN, and twitch.tv/IGN. See you there. The next generation of video gaming is on the horizon, and IGN is here to bring you the latest PlayStation 5 and Xbox Series X news and analysis in our new weekly show, Next Gen Console Watch 2020. We'll bring on the experts to discuss and analyze all the latest developments around these new consoles. From frame rates, services, features, peripherals, and even all the new tech jargon, Next Gen Console Watch 2020 will keep you up to speed on everything leading up to the next generation of gaming. Join us every Friday for a new episode. Not only is IGN the world's biggest media brand for games and entertainment, but we also have a team of some of the world's biggest fans of your favorite franchises. From breaking news and exclusives, never-before-seen looks at movies and games, to reviews, let's plays, and live streams, IGN brings you all the coverage you need, no matter where you are. Whether you're on IGN.com, the IGN app, YouTube, Facebook, or Snapchat, we've always got you covered. IGN. Реклама IGN, как всегда, реклама IGN. Ну, сложно их за это винить, они, собственно, это все и устроили. Follow IGN on Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, and Snapchat. Зачем IGN TikTok, блин? Я вот не понимаю. Типа, блин, TikTok не для этого сделан маленько. Welcome back to IGN Expo 1, a part of the Summer of Gaming. Don't forget, all Summer of Gaming long, IGN is asking you to give to the World Health Organization and Bail Project charities. Be sure to click the donation links in the description of your video player or go to donate.ign.com for more information on how and where to donate. Let's get back into it. Observer is a cyberpunk horror game that was first released back in 2017, and now it's getting augmented, upgraded, and enhanced with a new coat of paint thanks to a next-gen release. The fine folks over at Bloober Team are about to give us a sneak peek at Observer System Redux, and you know what? I'm going to be nice and let you look at it too. Что-то от Bloober Team покажут сейчас. Go ahead. Это очень классно. Это очень классно. Я обожаю Bloober Team. Ну как, 50 на 50. Половину их я обожаю, половину не очень. Ну это прям обсервер скорее. Это обсервер. Это, короче, какое-то переиздание обсервера, типа с подтянутой графикой, с чем-то еще. Today we'd like to show you an extensive gameplay demo, including the first glimpses of brand new story content. But first, let's take a look at how we use the next-gen power to deliver an even more immersive vision of year 2084. Да, это сервер для следующего поколения консолей, плюс там будет какой-то небольшой дополнительный сюжетный контент. For Observer System Redux, we've rebuilt and upgraded the visuals in practically every aspect. The game uses now improved assets, including 4K textures, new high-quality animations and models, ну, понятно, анимации, модели, частицы увеличили, улучшили освещение. Рейтрейсинг прикрутили, но это ожидаемо. System Redux delivers a much more atmospheric and impressive depiction of the dark cyberpunk future. Last but not least, we take advantage of the SSDs to massively shorten loading times so that they're mostly unnoticeable for the player. Of course, Observer System Redux will run at 4K resolution. Ну, конечно, 4К 60 FPS, это понятно. Now, let's see the game in action. Теперь покажут геймплей именно непосредственно. Ну,
Вообще, те, кто не играл еще в Observer, я максимально рекомендую. Это одна из, наверное, лучших игр именно в жанре киберпанк-хоррора за последние там годы. Если не лучшая вообще. A detective of the future able to hack into the minds of others in search for clues and evidence. During questioning, emergency extraction procedures successful. Right now, you're on the trail of the serial killer, but the victim just died before you could finish your neural interrogation. To find your next lead, you must search the room the old-fashioned way. Но я бы не сказал, что выглядит прям как-то по-другому относительно того, что я видел там, когда в 17-м году или в 16-м она вышла. Well, well. You must be Helen. What else are we hiding in here? Jesus. What might that be? This altar of affection marks the beginning of one of the new storylines added to the system. На самом деле очень важно читать все записочки и так далее, потому что сюжет в игре, ну, тоже... Именно сюжет и является вот основной как раз таки фишкой игры, за которую я ее обожаю. Ну, помимо атмосферы и визуала очень классного, киберпанкового. Это причем не такой, не классический киберпанк, а именно... Ну, вернее, даже, наверное, классический, как раз таки классический грязный киберпанк, типа вот бегущего по лезвию, вот такое что-то. Да, несколько человек смотрит. У меня сейчас... Ну, значение прыгает, но 8-10 человек смотрит стабильно. Правда, практически никто не пишет. И это печально. Your detective work is enhanced with two scanners. EM Visions lets you analyze electronic devices, while Biovision helps you pick up any organic traces and clues. The neural implants untouched. На самом деле, она хоть и является таким классическим хоррором современным, но в отличие от каких-нибудь там Outlast'ов и так далее, тут нет самого главного бесячего фактора. Типа, в ней за тобой монстр, который победимый, гоняется всего два или три момента за игру небольших. И это очень прикольно, потому что я вот ненавижу как раз таки вот эти вот штуки, когда ты не можешь победить монстра за тобой бегающего, потому что, ну, блин, это бредятина. Я не знаю, насколько долго она еще будет идти, эта трансляция, потому что у меня нет никакой информации. Но пока идет стриминг, как только закончится, ну и мы закончим, в принципе. И сегодня только первый день, завтра будет день 2, и я так понимаю, там 4 или 5 дней будет Summer of Gaming продолжаться. И каждый день будет какие-то свои игры, то есть показываться. Но завтра, опять же, завтра, что важнее, завтра, я еще раз это повторю, потому что не все, видимо, слышали. Завтра конференция Sony, на которой они покажут игры для PlayStation 5, и многие люди ожидают саму PlayStation 5. В чем я, собственно, сомневаюсь, но почему нет? Возможно. Так что ее мы точно стримить будем еще. Это 100%, это прям уже железобетонно. Начнется она в 23 часа по московскому времени.
самом деле они затянули показ, потому что, ну, в принципе, игра не новая, да, то есть признаем это, поэтому как бы показывать тут особо нечего. Только графику новую и как бы это такое. Учитывая сжатие Ютуба плюс то, что это стрим, как бы особо не насладишься графикой обновленной. These new cases are all designed to explore thought-provoking themes of a future that soon might become our present. But there are more than that. We're designing a full package along with new puzzles, game mechanics and mind-bending Dream Eater segments. Да, очень долго ждали, и ну, я сомневаюсь, что мы дождемся показа самой плойки 5. Это было бы слишком оптимистично, как мне кажется. Но чем человек не шутит, поэтому как бы все возможно, как говорится. Несколько моих друзей думают, что это было бы тупо не показывать готовую плойку. С чем сложно не согласиться, но все-таки я сомневаюсь. He is here. Вот я помню, да, я этот скример я даже помню в игре, по-моему. Хотя не уверен. Скримеров там на самом деле дофига, но вот конкретно чего-то опасного, прям чтобы умереть в игре ты мог, там буквально пару моментов. This concludes today's presentation, but stay tuned for future reveals of all the upgrades and new content we're working on. Типа на этом все. Типа все, на этом все, но типа держите руку на пульсе, мы будем показывать еще всякие обновления и новости. И игра выйдет чуть позже в этом году на PS5 и Xbox One Series X. Head on over to IGN.com and you can have it as a treat. And for even more Summer of Gaming goodness, download the TikTok app, follow IGN, and check out the hashtag IGN Summer of Gaming, where you can watch along with live events and submit your own Summer of Gaming moments, reactions, and plays. While we're still on the subject of Observer, here's something that I've observed. Segues are very hard to write. That's right, I'm talking about Borderlands 3, everyone's favorite cel-shaded open-world looter shooter. Gearbox has done a great job supporting the game with a mess of story-driven DLCs, and they've got another one in the works. Our very own Mark Medina talked with the developer about Bounty of Blood. Borderlands 3, но не потому что сама игра, а потому что DLC сюжетные. Ну... Я со своей стороны, наверное, ничего сделать не могу, потому что у меня задержка стоит минимальная везде, где только можно. Bounty of Blood. I'm here with Matt Cox to tell us all about it. Hello, Matt. Hey, how you doing? Thanks for having me. Yep. Let's just jump right in. Why is this the DLC to check out if somebody missed the first two? Well, Bounty of Blood offers so much in the way of new gameplay objects and a new vehicle called the Jet Beast, and of course a ton of new enemies to explore. But I'm very excited about the story, and the story. Я его практически не слышу. У него что-то очень плохой микрофон. Вот в этом как раз проблема вот таких вот цифровых выставок. Каждый разговаривает у себя из дома, и типа у кого пердящий, у кого свистящий микрофон, и это беда. Хотя, казалось бы, разработчики, там, кто-то даже большие, типа вот как они, вот эти вот ребята, которые сделали Borderlands 3. Но все равно. If you are just starting the game for the first time, how exactly is that going to work? It's pretty wonderful. So if you are not as far into Borderlands 3, the campaign, to be able to access Sanctuary, the ship,
and be able to actually travel to different planets, we have a new feature that allows you to start a character right at that point in the story, so you don't have to worry about how much you've completed so far in the game, and you can jump into Bounty of Blood or any other story DLC. Oh, awesome. It's pretty cool. So it's like, it helps you get into any of them. Okay, so we're in a Western now. We're in a Western setting. What's it like to be on this planet and travel around and meet these new characters? Yeah, Gehenna, again, it's a brutal frontier planet. It was once this company's, long gone company's testing ground for new types of weapons and biological experiments. And this whole planet is now overrun by these genetically modified beasts and their keepers. Понятно, новое оружие и так далее в DLC-шке тоже будет. Ну, это очевидно. Throughout the game, you're going to see these Devil Riders like riding these experimental creatures, but also while you're on the frontier, the player has a brand new vehicle called the Jet Beast, which is kind of like half jet bike, half creature, and with some mounted weaponry that's pretty badass. So you have these dual machine guns, but if you are able to hijack some enemy jet beasts, you can get a new weapon like a cannon shooter. That's exactly what it's called. Cannon shooter, like it's a cannon mount. And then there's also this mortar. Yeah, exactly. That is the technical ship name of that gun. But there's also a mortar launcher you can find. Я думаю, ничего особо нового уже не покажут. Поэтому сейчас досмотрим борьду, посмотрим, что они дальше там будут делать. И если не будет никаких новых трейлеров или анонсов, то я думаю, можно выключаться, потому что это просто, ну, уже ни о чем, скажем так. Bounty of Blood actually is a self-contained story. The only characters that we're familiar with in this are the Vault Hunters themselves. So every single character in this DLC is brand new. How much does a DLC like this, when you think about bounties, how much does it offer to be able to sprinkle in like weekly or maybe even daily challenges where it's like, hey, we need you guys to gather a team and you know, here's the bounty, and like, go get this person. There's already a lot of that in Borderlands 3. Does this DLC just add to that? Well, this is more of a traditional campaign DLC where everything is already packaged into it, as opposed to like weekly events that our live team works really hard and does an amazing job with, like with takedowns and all of those events. This being a campaign DLC, we do have essentially other bounties for special, high-ranking Devil Riders that you can. And the cool thing about the challenges within a Bounty of Blood is that they change the town in some way. So if you go do a creature challenge, you'll actually see, we have a tannery where you'll see that hide displayed as kind of your trophy. And we also have a theater challenge. We have a theater in our town of Vestige. So we have the frontier planet, the blast, or part of the planet, which is called the Blast Plains, and then we have. В общем, он говорит, что DLC-шки будет дофига всяких заданий, дофига всяких NPC и всего такого прочего. Все это испытаний и прочего. This theater challenge, you can find these lost film reels all across the DLC, and every time you find a lost film reel, you can go back into the theater in Vestige and see part of the film play out. And if you complete the entire challenge, you can watch a small film. Okay. So I think everybody's going to want to know. Давай. Loot. So you bet. Obviously, Westerns. We got, long rifles. We got cool pistols. All this. Like, what can we expect from this like new Western themed DLC? Oh yeah, so you're gonna get a bunch of new loot, some cool new legendary guns, as you would expect from any sort of DLC drop from Gearbox in Borderlands. But yeah, we do have pistols. You can't have a Western without pistols, but not all the new loot that you find will be pistols. We have they're not all sharpshooters. Опять залагало? Что-то у них. них. Something called a bubble blaster that you may find if you do a certain side mission that has high damage soap bubbles.
So we go crazy and weird with some of the new things you find, but we also have a particular Torg weapon that features gyro jets that leaves sticky bombs on enemies as it passes through them. Why not? Why not? I'm a big fan of collecting skins, and so I would assume that this DLC is going to come with all sorts of fun cowboy themed skins. I would hope. You can expect to have a very a Bounty of Blood themed skin pack for the Vault Hunters for sure. Okay, so what is like the one thing that you're most excited for people to see without spoiling anything? What is like the one thing that you're like, man, I really can't wait for people to see this? That's like saying pick one of your 5 children and tell me why they are the best. Well, we've talked about the town. That's cool. Rose and Juno are our allies. The brand new characters that anchor our DLC. Я давно хочу, наверное, поиграть в Борьбу третью, но все никак не соберусь. Не хватает ни времени, ни особо большого какого-то желания. Оно есть, но как бы такое поверхностное очень. Хотя сейчас пока скидки в EGS можно было бы и купить, наверное, было. Хотя нет, они завтра уже закончатся. Что печально. Ну ладно. Sounds good. We haven't talked about the narrator yet. So this is new for Borderlands. We actually have a character that's вот это было очень прикольно, кстати. But he comments on the events, whether it's story or context to objectives. So we actually have a narrator character that is following us, telling us about the story as we're playing it. So that's really cool. But I'm a gameplay person at heart, so I'm a Nintendo head, honestly. I grew up playing a bunch of Mario and Zelda, and I still do with my kids. So gameplay is where a lot of my heart lies. So we have a Trader Weed, a Course Floater, a Breezer, and a Telezapper. And we unlock these new gameplay objects as you play through the story. And so the Trader Weed, when you find it, it turns enemies to your side. A Course Floater is Слишком a затянули. type of plant made of core. And core И какую-то DLC-шку рассказывать дольше, чем все остальные игры рассказывали, ну такое себе. Course Floater, you melee it, and it shotguns out high damage shrapnel. So, and then a Breezer is kind of like a jump pad. It helps you soar into the air. And then our Telezapper is essentially a teleporter. But how, we've used these in challenges and some side missions, and even in the main story missions, it's probably my favorite part. Our team did a great job at embracing, kind of throwing a little bit of a Metroidvania gameplay element into our story. Matt, that sounds like a lot. I'm not gonna lie. So did I? It might be too much. That was the one thing, right? Yeah. That was it. Yeah. Matt, Bounty of Blood, Fistful of Redemption. It's coming out soon, right? It is coming out very soon. Everybody will be able to play Bounty of Blood on June 25th. It's not soon enough, but we'll wait. Matt, thank you so much for joining us and telling us about the new DLC. Ну, наверное, да. Я поэтому и не хочу пока начинать в Борду играть, потому что если начинать играть, нужно начинать с первой части, а это очень много времени, типа... У меня нет столько свободного времени. Donate, sound off in the comments below, make noise in the chat, whisper softly in our ears. I don't know. You know the drill. When we come back, we'll be exploring the Waylands, so stay tuned. IGN Summer of Gaming is brought to you by Fuser, who will be partying with us all summer long. Наверное, я на этом буду сейчас закругляться, потому что особо они ничего уже не покажут. Ну и крутят они те же самые рекламки один в один просто каждый раз. Их не особо интересно смотреть. Если на ТГ, на каком-нибудь на E3 и так далее крутят рекламы разные, то здесь такое себе. We're live every Monday through Friday at 4 p.m. Pacific, 7 p.m. Eastern, and you can find us on mixer.com/IGN, youtube.com/IGN, and twitch.tv/IGN. See you there. If you're not following
IGN on social media, what are you waiting for? We're constantly updating our feeds to bring you the latest news, gameplay, custom original content, the best user-generated videos and art, memes, and a whole lot more. Be part of the conversation throughout the year. Follow IGN on Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, and Snapchat. Everybody loves watching a speedrun of their favorite game. But what if you got the opportunity to peek into the minds of the developers while they watch their games being completely wrecked? That's exactly what happens in every episode of Game Devs React to speedruns. Oh my god! We invite you to ride along with the developers as they react to, question, and enjoy some of the most skilled players exploiting and speeding through a game it took years of their life to create. Join us every Saturday for a new episode. The next generation of video gaming is on the horizon, and IGN is here to bring you the latest PlayStation 5 and Xbox Series X news and analysis in our new weekly show, Next Gen Console Watch 2020. We'll bring on the experts to discuss and analyze all the latest developments around these new consoles. Ну давайте, покажите мне уже, что вы дальше собираетесь делать, и если это будет какая-нибудь фигня, то я это самое закругляюсь. Join us every Friday for a new episode. Welcome back to IGN Expo #1, part of IGN's Summer of Gaming. Don't forget to give to the Bail Project and World Health Organization by clicking on the links in the descriptions below to help combat COVID-19 and reunite families. Sydney. Sydney. As the sun sets and the day turns to night, I often lay alone in my quarters, the candlelight flickering around me while I wistfully dream of a simpler time when classical party-based role-playing games were bountiful and aplenty. And then I remember the upcoming classical party-based role-playing game, The Waylanders, and all is right in the world. Huzzah, forsooth! So keep those donations coming, but also let's take a look at The Waylanders. The Waylanders is a classically inspired RPG that took its first steps on Kickstarter back in 2018 and has been steadily picking up steam ever since. I recently got to check out an alpha build of the game ahead of its early access Ну, в общем, launch это to explore уже its пошли fantastic какие-то And yes, that means it is still very much a work непонятные in progress. Bugs are still being discovered and weeded out, видосики and внутри cutscenes стрима. and conversations still lack На этом я, короче, заканчиваю. Всем спасибо, что смотрели. Если смотрели, если не смотрели, не спасибо. В общем, до завтра. Завтра мы включимся, наверное, либо в 9, если будет IGN Summer of Gaming также что-то показывать интересное, либо в 11 уже с Sony. Но точно включимся завтра. И по-любому будет анонс в группе ВКонтакте предварительный. В общем, всем пока.